సో మనం లాస్ట్ సెషన్లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే వాట్ ఈజ్ అన్ ఎస్ త్రీ బకెట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, there are so many use cases where we want to store data in S3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ రెగ్యులర్ ఫైల్స్ కింద స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, ఒక వెబ్సైట్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్సైట్ని స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అయితే మనం అందులో హోస్ట్ చేసుకుని మనం ఇది చేసుకోవచ్చు. దర్ సో మెనీ యూస్ కేసెస్ ఆర్ దర్. ఓకే, సో S3 బకెట్లో అంటే S3 ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఆర్గనైజ్ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ డేటా, నాట్ ఫైల్స్, ఐ కాల్ ఇట్ as a డేటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బకెట్స్ కింద మాట్లాడుతున్నాము. ఓకే, సో మనకి ఈచ్ బకెట్ కంటైన్స్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్. సో ఇక్కడ మీరు డయాగ్రామ్స్ చూస్తే ఎనీ కైండ్ అని ఎందుకనంటే జేసన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, వీడియో ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా యూ కెన్ యాడ్. ఓకే, and that's why every bucket has objects, and each object has some data and also has some metadata. అంటే డేటా ఉంటుంది, మెటాడేటా ఉంటుంది. మెటాడేటా ఏం చెప్తుందంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వీడియో ఫైల్ అప్లోడ్ చేశాను అనుకోండి, దాని సైజ్ ఎంత, దాని టైప్ ఏంటి, దాని పాత్ ఏంటి, దానికి ఒక యూనిక్ ఐడి ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మెటాడేటాలో ఉంటుంది. అదే డేటా ఏంటంటే దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్ డేటా దట్ వీ హ్యావ్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూజింగ్ సమ్ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్. ఈ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ యూస్ చేసుకుని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మనం నిన్న S3 బకెట్ బెనిఫిట్స్ చూసామండి, స్కేలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ, డ్యూరబిలిటీ, పెర్ఫార్మెన్స్. నేను డ్యూరబిలిటీలో నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే వాడు ఎస్ఎల్ఏ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉన్న డేటా మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. అంటే మీరు ఏదైనా డేటా ఇందులో ప్లేస్ చేసుకుంటే అంటిల్ అన్లెస్ మాన్యువల్గా డిలీట్ చేస్తే కానీ లేకపోతే ప్రోగ్రామాటిక్గా డిలీట్ చేస్తే కానీ ఆ డేటా అనేది మిస్ అవ్వదని చెప్తున్నాడు. బికాస్ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్లో స్టోర్ చేస్తాం. మనకు ఆల్రెడీ అమెజాన్ ఆర్కిటెక్చర్ చూసాం కదా. ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే రీజియన్స్, అవైలబిలిటీ జోన్స్, we discussed about these things, right? Somewhere in the previous sessions. So regions, availability zones, and then data centers. So same S3 bucket ni వేరే డేటా సెంటర్స్లో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతాను. అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఒక దిస్ ఇస్ అవర్ అమెజాన్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్. దాంట్లో ఇక్కడ చూస్తే మీకు సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ఈ సర్వీసెస్లో బకెట్స్ అని కనబడతాయి. సారీ, ఈ సర్వీసెస్లో మనకి S3 అని ఉంది. ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, మనకు చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయంటే అవన్నీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. నౌ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ S3. మీరు S3 అని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆ వెబ్ పేజ్లో మొత్తం S3కి సంబంధించిన రిసోర్సెస్ అన్నీ యాడ్ అవుతాయి అనమాట. అంటే ఇట్ విల్ షో అప్ టు ద యూజర్. నాకు ఆల్రెడీ ఒక బకెట్ ఉందండి. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ మొత్తం బకెట్స్ లిస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఆ బకెట్ లిస్ట్ అంతా కనపడుతుంది. ఓకే, సో డేటా అవైలబిలిటీ ఇస్ 99.99999 టిల్ 11 9s ఉంటాయండి. మీరు ఎప్పుడు చూసినా S3 బకెట్కి అమెజాన్ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ సమ్ డ్యూరబిలిటీ. అంటే అంత ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. 99.999% నా మీ డేటా ఎక్కడికి పోదు S3లో స్టోర్ చేసుకుంటే అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో నేను ఒక బకెట్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో ద సేమ్ బకెట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ అదర్ డేటా సెంటర్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే సంథింగ్ కాల్డ్ AWS రీజన్ ఉంది. మన ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే AWS గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనకి రీజియన్లో అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. అవైలబిలిటీ జోన్స్లో డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. సో నేను మొత్తం ఆ రీజియన్ స్పెసిఫై చేసి ఇచ్చాను అనమాట. ద రీజన్ ఈస్ నార్త్ వెర్జీనియా, US ఈస్ట్ 1. ఓకే, సో నార్త్ వెర్జీనియాలో ఆ రీజియన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అండ్ ఈచ్ అవైలబిలిటీ జోన్లో 2-3 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. సో ప్రతి డేటా సెంటర్లో, ప్రతి అవైలబిలిటీ జోన్లో మన S3 బకెట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా.
ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో, దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీరు పొరపాటున ఇక్కడ ఏదైనా డిలీట్ అయిపోయింది, లేతే డేటా మిస్ అయింది, లేదా సమ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్‌లో మనం డేటా అప్‌లోడ్ చేస్తున్న టైంలో ఒక పర్టిక్యులర్ డేటా సెంటర్‌లో డివైస్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయిందనుకోండి. ఎందుకంటే డివైస్ కెన్ ఫెయిల్. మనం ఆహ్, వాడు యూజ్ చేస్తున్న సర్వీస్, ఆ హార్డ్‌వేర్ డివైసెస్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు. అది ఒక డేటా సెంటర్స్‌లో ఫెయిల్ అయినా మిగతా డేటా సెంటర్స్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా కాపీ అయిపోతుంది పారలెల్‌గా. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఈవెన్ దో వైల్ స్టోరింగ్ స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డివైస్ ఫెయిల్ అయ్యి ఆ డేటా అందులోకి వెళ్ళలేదని చెప్పడానికి లేదండి. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాపీయింగ్ ఇన్ అదర్ డేటా సెంటర్స్ యాస్ వెల్. దట్స్ వై దే ఆర్ గివింగ్ ద డేటా అవైలబిలిటీ యాస్ ఐ మీన్ 99.99% డేటా అవైలబిలిటీ అనొచ్చు, లేదా డ్యూరబిలిటీ యూ కెన్ కాల్. ఓకే. డేటా డ్యూరబిలిటీ. అండ్ ఇంకొకటేంటంటే స్కేలబిలిటీ. స్కేలబిలిటీ మీన్స్ స్కేలింగ్ అని చెప్తున్నాం కదా! స్కేలింగ్ మీన్స్ ఆహ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా అప్లికేషన్. ఓకే. నేను చిన్న యూజ్ కేస్ చేసుకుంటున్నానండి. ఐయామ్ టేకింగ్ ఎన్ యూజ్ కేస్. ఎగ్జాంపుల్ యూజ్ కేస్. ఓకే. సో, వాట్ ఐయామ్ సేయింగ్ ఈస్ ఆహ్, దేర్ ఈస్ ఎ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ అస్యూమ్. ఓకే. ఈ-కామర్స్ యాప్. ఓకే. దట్ ఈస్ మై బాస్కెట్ అనేది సంథింగ్ ఏదో మై బాస్కెట్ డాట్ కామ్ అని అనుకుందాం. ఓకే. దట్ ఈస్ మై అప్లికేషన్. సో, ఇక్కడ మనకి ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ అనుకుందాం. నేను ఇంకా ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్ ఆటిల గురించి ఏమి మాట్లాడట్లేదండి. జస్ట్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ యూ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఇక్కడ మొత్తం హోల్ ఆర్కిటెక్చర్‌ని సింగిల్ సర్వర్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎ స్టోరేజ్ బకెట్. S3 బకెట్ ఉంది. యూజ్ కేస్ ఏంటంటే ఓకే. ఐయామ్ జస్ట్ చేంజింగ్ యూజ్ కేస్ టు బెటర్ అండర్‌స్టాండింగ్. ఓకే. సమ్ ఆహ్, డిజిటల్ ఫోటోగ్రఫీ. సింపుల్‌గా ఉండడానికి. ఓకే. ఆహ్, మై ఫోటోస్ డాట్ కామ్ సంథింగ్ లైక్ థట్. ఓకే. సో, మై ఫోటోస్ డాట్ కామ్‌లో ఏంటంటే నేను ఒక ఫైల్ అప్‌లోడ్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు ఒక టూర్‌కెళ్ళాననుకోండి. ఆ టూర్‌లో నాకు రకరకాల పిక్చర్స్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ సమ్‌వేర్. సో, మై ఫోటోస్ డాట్ కామ్ వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మనకి తక్కువ ప్రైస్‌లో ఫోటోస్ అన్ని అప్‌లోడ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకునేలాగా ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాడు. జస్ట్ లైక్ జీమెయిల్‌లో మనం ఆహ్, ఫోటోస్ అయి ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం. సిమిలర్‌లీ వి హావ్ ఫర్ మై ఫోటోస్ డాట్ కామ్. ఓకే. సో, యూజర్ ఎప్పుడైతే ఆహ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ అనేవాడు ఒక ఫోటో అప్‌లోడ్ చేశాడనుకోండి. దట్ విల్ స్టోర్ ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ ద S3. మీరు అడగొచ్చు డేటాబేస్‌లో ఎందుకు స్టోర్ చేయలేదంటే, డేటాబేస్‌లో కన్నా అంటే డేటాబేస్‌లోకైతే మళ్ళీ మనం ఆహ్, యూ నో వాట్ వి కెన్ కాల్ బేస్ యూఆర్ఎల్ సారీ బేస్ ఎన్కోడింగ్ మెకానిజం డైరెక్ట్‌గా మనం ఫైల్స్ స్టోర్ చేయలేమండి డేటాబేస్‌లో. ఓకే. అయితే మనం ఒక సీడీఎన్ నెట్వర్క్‌లో ప్లేస్ చేసుకోవడం గాని, లేకపోతే దీన్ని మొత్తాన్ని బేస్ ఎన్కోడింగ్ బేస్ 64 ఎన్కోడింగ్ చేసి అందులో స్టోర్ చేయడం గాని, అట్లా అట్లా చేస్తుంటాం. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ సొల్యూషన్ టు స్టోర్ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్ ఇన్ ద డేటాబేస్. బట్ డేటాబేస్ కాస్ట్ ఎక్కువ కదా! మాంగోడీబీ అట్లా చూసుకుంటే, మనం ఎంత డేటా స్టోర్ చేస్తామో దాని కాస్ట్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో, ఆ డేటా అనేది జస్ట్ అంటే డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేసే డేటా అనేది విచ్ ఈస్ క్రూషియల్ అబౌట్ సమ్ అప్లికేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ డేటా ఉంది. ఆహ్, యూజర్ ప్రొఫైల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. నేము, ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, ఈమెయిల్ ఐడీ, ఫోను నంబర్ ఇవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వాడు ప్రొఫైల్ ఫోటో ఉంటుంది గదా! దాన్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్టోర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే, వి హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ డేటా. డేటా ఫార్మాట్‌లో కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేయాలన్నమాట. అది బేస్ 64 ఎన్కోడింగ్ అని చెప్తాం.
అలాగే ఒకవేళ యూజర్ ప్రొఫైల్ ఫోటో హై హెచ్డి ఇమేజ్ అనుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ మెమరీ ఇన్ ద డేటాబేస్ అండ్ విచ్ విల్ బి వెరీ కాస్ట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, అంటే మనం అట్లా కనుక స్టోర్ చేస్తే మాంగో డిబి ప్రైసింగ్ అది పెరిగిపోతుంది. మాంగో డిబి కానీ వాట్ ఎవర్ ద డేటాబేస్ దట్ యు ఆర్ కాలింగ్. ఓకే, దట్స్ వై వీ నీడ్ ఏ సెపరేట్ లొకేషన్ టు స్టోర్ ద ఇమేజెస్. మేబీ మీ హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే సర్వర్ హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సర్వర్ మనం ఎక్కడైతే మన అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేస్తామో అందులోనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ ఫోల్డర్లో పెట్టండి. బట్ ద ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరిగే కొద్ది ఆ ఫోల్డర్ సైజ్ పెరిగిపోతుంది, మీకు మెమరీ అనేది తగ్గిపోయి ఆ సర్వర్ పనిచేయడం మానేస్తుంది. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే రియల్ టైంలో చెప్తున్నాను అండి, ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైంలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో వీ నీడ్ ఏ సెపరేట్ స్టోరేజ్. ఐ ప్రిఫరబుల్లీ యూజింగ్ దిస్ అమెజాన్ S3. అంటే మనకు ఆ సెపరేట్ స్టోరేజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నేను సర్వర్లో స్టోర్ చేయడం కానీ లేకపోతే డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం కానీ కాకుండా నేను సెపరేట్ S3 వాడుకుంటున్నాను. లేదా మీరు ఒక CDN నెట్వర్క్ వాడుకోండి, లేదా సమ్ EBS అని అమెజాన్లో ఉంది, వాట్ యూ కాల్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ సర్వీస్ అని, దాంట్లో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. లేదా EFS అని ఫైల్ సర్వీస్ ఉంది, అందులో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ అమెజాన్ S3, దిస్ ఈస్ వెరీ స్టాండర్డ్ అండ్ ఈజీ టు అప్లోడ్ ద డేటా. ఓకే, వితౌట్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ కూడా కదా, మనం డైరెక్ట్గా కూడా చూసుకోవచ్చు దీంట్లో. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూజర్ ఈజ్ అప్లోడింగ్ డేటా ఫోటో, దట్ విల్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ టు ద అమెజాన్ S3. వాట్ ఇఫ్ ద ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఆన్ డైలీ బేసిస్? ఓకే, సో ఎక్కువ మంది పెరుగుతూ వచ్చారనుకోండి, రీడ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ అని, అంటే మన యూజర్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ కొంతమంది యూజర్స్ వ్యూ చేస్తున్నారు. వ్యూ అంటే ఆ ఫోటో ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటున్నారు అనమాట. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇన్ దట్ కేస్, నెంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ టు దిస్ అమెజాన్ S3 is increasing, రైట్? సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ఒకే S3 బకెట్ ఉందనుకోండి, అది ఓవర్లోడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో జనరల్గా మనకి ఫ్రీ అకౌంట్లో 2200 పుట్ ఆపరేషన్స్ ఫ్రీ ఇస్తాడు. మీరు యూ కెన్ సీ దోస్ థింగ్స్. Always, oh yeah, S3. Now you can see, for free bucket, assume I'm getting almost 5 GB of standard storage. మళ్ళీ ఇందులో టైప్స్ ఉంటాయండి, స్టాండర్డ్ స్టోరేజ్ అని, గ్లేషియర్ స్టోరేజ్ అని, ఐఎస్ స్టోరేజ్ అని, విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో వాడు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడు సెక్యూర్, డ్యూరబుల్, స్కాలబిలిటీ ఆబ్జెక్ట్, scalability object storage. They're mentioning it as a scalable. Okay, 5 GB of standard storage, 20,000 get request అంటే రీడ్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. రైట్ రైట్ ఆపరేషన్స్ 2,000 పుట్ రిక్వెస్ట్, అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రీ సర్వీస్. దీని తర్వాత మనకు ప్రైస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ అనేది ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు 20,000 యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైం, సారీ 2,000 యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైం యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఈ 2,000 యూజర్స్ అమెజాన్ హ్యాండిల్ చేసింది. సో 2,000 యూజర్స్ కన్నా ఒక్కడ ఎక్స్ట్రా అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హ్యాండిల్ చేయలేకపోయింది అనుకోండి, దెన్ దెర్ ఇస్ నో స్కేలబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇదే S3 బకెట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ S3 బకెట్ ఈస్ కాపీడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్. సో మీరు ఏ S3 బకెట్కి వెళ్ళినా సరే, అంటే మన బకెట్, వాట్ ఎవర్ ద బకెట్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ డేటా. ఓకే, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజెస్ 10,000, 1 lakh అవన్నీ ఉండే, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సర్వీస్ వితౌట్ ఎనీ ఎఫెక్టింగ్ ద యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా మనకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ద సేమ్ S3 ఇస్ కాపీడ్ యాజ్ వి మెన్షన్, డేటా అవైలబిలిటీ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్లో ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ సేమ్ డేటా అనేది అన్నిట్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, సారీ, ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ దాంట్లో ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ ఇట్ విల్ యునో
క్రియేట్ సేమ్ కాపీ ఆఫ్ S3 బకెట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రాఫిక్ దీనికి ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలబిలిటీ అండ్ సెక్యూరిటీ. కమింగ్ టు ది సెక్యూరిటీ, ద S3 బకెట్ సెక్యూరిటీ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్‌మ్యాచ్డ్ అని చెప్పొచ్చు. యూనో అంటే బయట మీరు ఆ సెక్యూరిటీ పాలిసీస్ అని చూస్తే ఒక నార్మల్ S3 ఆబ్జెక్ట్‌ని యాక్సెస్ చేసుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. ఓకే. సో దానికి చాలా పర్మిషన్స్ ఇస్తే గాని వి కెనాట్ యాక్సెస్ దట్ వన్. సో అది చూద్దామండి. లెట్ అస్ సీ. నేను ఇప్పుడు ఒక యూజ్ కేస్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాను. విల్ డూ సమ్ ప్రాక్టికల్ నౌ. ప్రాక్టికల్ ఈస్ hosting a static web page in uh, S3 bucket. Okay. So this is one use case. మీకు ఇక్కడ one use case చెప్పాను కదా, something like that. I want to or you know host an entire web application in a S3 bucket. This is another use case. So కొన్ని యూస్ కేసెస్ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తానండి ఇక్కడ. I want to list out some use cases where S3 bucket can be used. Okay, where I can take it up. S3 bucket. I'm just listing out some use cases. S3 bucket use cases. ఎక్కడెక్కడ వాడచ్చు. Okay. First, you can use for websites to host static websites, and you can also use to host some data for mobile applications, mobile apps, and general if you want to take some data as a backup or restore, if you want to restore the system, okay, at some point. So మనం ఏంటంటే స్నాప్ షాట్స్ అంటాం, లేదా చెక్ ఇన్ పాయింట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యూనో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో రీస్టోర్ పాయింట్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్అప్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ డేటాబేస్ కానీ, లేకపోతే మీ వెబ్సైట్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వెబ్సైట్లో ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ చూపిస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పర్టికులర్ కంటెంట్ ఐ బీన్ షోయింగ్, బట్ నేను నెక్స్ట్ డే ఆర్ మేబీ నెక్స్ట్ మంత్ నేను లుక్ అండ్ ఫీల్ మార్చేసాను అనుకుందాం. లుక్ అండ్ ఫీల్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇట్లా కనపడకుండా వేరే విధంగా మార్చాను అనుకుందాం. ఓకే, ఐ చేంజ్ ద వెబ్ పేజ్ సమ్వేర్, మెనూ కానీ లేకపోతే లోగో అన్ని చేంజ్ చేశాను. బట్ ఐ వాంట్ టు ప్రిజర్వ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్. స్టోర్ చేసుకోవాలి, బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. సో there you can use something called backup. There is where you can use the S3 bucket to take the backup and restore options. Okay. And archiving. For example, మీ ఫొటోస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫొటోస్ you won't see regularly, right? Maybe from past 10 years you've been having మీకు ఫొటోస్ అనేవి ఉన్నాయనుకోండి, 10 years నుంచి ఫొటోస్ you have in your hard disk. So you want to store that all photos in somewhere where we can infrequently access. మనం రెగ్యులర్ గా చూడం కాబట్టి, ఎప్పుడో ఇయర్కి ఒకసారి లేకపోతే 6 months ఒకసారి చూస్తాం కాబట్టి, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ గా యాక్సెస్ చేస్తాం కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్కైవింగ్. జస్ట్ ఆర్కైవ్ ద డేటా. మనకు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ సెపరేట్ గా మనం పుల్ చేసుకుని యూ కెన్ సీ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఆర్కైవింగ్ అండ్ బిగ్ డేటా. దిస్ ఇస్ చాలా మంది వాడుతుంటారు, బిగ్ డేటా అనలైటిక్స్. ఇఫ్ యు సీ there is a technology called big data analytics and enterprise apps. And enterprise apps అంటే కంపెనీ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా. There are so many things that we need to store some data in S3. So all enterprise applications కానీ, IoT అంటే IoT డివైసెస్, IoT టెక్నాలజీలో IoT డివైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒక టెక్నాలజీ అండి. ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీలో ఏంటంటే రకరకాల సెన్సర్స్ అంటే చిన్న చిన్న సెన్సర్స్,
యూనో పెద్ద పెద్ద కెమెరా డేటాస్, ఇవన్నీ రకరకాల డేటా ఎక్కువ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దీస్ డివైసెస్. అలాంటి డేటా, హ్యూజ్ డేటాను స్టోర్ చేయాలంటే డేటాబేస్‌లో అయి పనికిరావండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇన్‌ఫ్రీక్వెంట్ యాక్సెస్ డేటా. ఆ సెన్సార్ డేటా పంపిస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ మనం ఆ సెన్సార్ డేటా చెక్ చేస్తూ కూర్చోం డేటాబేస్‌లో మనం ఒక వాల్యూ తెచ్చుకున్నట్టు. సో, ఇట్ హాస్ టు బి ఆర్కైవ్డ్. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సీ దోస్ థింగ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు సీసీ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీడే రికార్డ్ అవుతూ ఉంటది. బట్ ఆ రికార్డ్ అయిన డేటా రోజు మనం ఓపెన్ చేసి చూడం గదా! ఇఫ్ సంథింగ్ రాంగ్ హ్యాపెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా దొంగతనం జరిగిందనుకోండి. ఓకే. ఈ పీరియడ్‌లో జరిగింది కాబట్టి ఆ పర్టిక్యులర్ వీడియోకెళ్ళి చూస్తే, ఆ డేట్‌లోకెళ్ళి చూస్తే ఆహ్, ఇట్ సాల్వ్స్ ద ప్రాబ్లమ్. సో, అలాంటి కేసెస్‌లో వీ కెన్ యూజ్ S3 బకెట్. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. దేర్ ఆర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐయామ్ టెల్లింగ్ యూ, there are varieties of S3 storages are there. We will discuss those things in the next section. Okay. So I'm trying to achieve, or ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హోస్ట్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్, ఓకే, ఇన్ S3 బకెట్. వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఐ నీడ్ శాంపిల్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, here I have some LMS admin app is there. Okay. I'm not sure whether I can build it or not. Okay, first what we do, we'll simply create a sample file in the S3 bucket. Okay, sample file create చేద్దామండి, and then we'll host a web application. Okay, so this is your Amazon console platform, and ఇక్కడ చూస్తే నేను S3 bucket లో ఉన్నానంటే S3 bucket service లో ఉన్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ పేజ్లో మీకు బకెట్స్ అని కనపడతాయి. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ థింగ్స్. యాజ్ యూ ప్రాక్టీస్ మోర్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, యూ కెన్, మీకు తెలుస్తాయి అనమాట వాట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో బకెట్స్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ క్రియేట్ స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సమ్ నెంబర్ ఏమైనా ఇద్దాము అంటే, ఐ డోంట్ నో వెదర్ స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే ఈ నేమ్ మనం ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే ఆ నేమ్తో మనకి బకెట్ క్రియేట్ అయిపోతుందండి. సో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్, ఈ నేమ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాటిక్ వెబ్ హోస్టింగ్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఐ థింక్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. ప్రస్తుతానికి క్రియేట్ చేస్తాను. చూసారా, బకెట్ విత్ సేమ్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ రీజియన్ లో ఈ ఫైల్ తో ఉన్న బకెట్ ఈ ఫైల్ నేమ్ తో సమ్ అదర్ పీపుల్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఇట్. సో మీరు ఏదైనా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సమ్ 999 సంథింగ్ లైక్ దట్ you have to give, or static web application. So uh, you can add some lengthy words or different words to create a bucket name, or ఇది ప్రోగ్రామాటికల్ గా అనుకోండి, అంటే త్రూ నోడ్ స్క్రిప్ట్ కానీ లేకపోతే పైథాన్ ఆర్ జావాతో చేస్తే కనుక యూ డిఫైన్ ఏ యూనిక్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ కూడా ఒక 3 డిజిట్స్ కూడా ఒక 16 డిజిట్ నెంబర్ ఏదైనా ప్లేస్ చేయండి. సమ్ XYZ or something, some random number ఏదైనా జనరేట్ చేసి యాడ్ చేయండి. సో ఇట్ వోంట్ క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, అండ్ సెలెక్ట్ ద రీజియన్ యూఎస్ ఈస్ట్ వన్. మనకు చాలా రీజియన్స్ ఉంటాయండి, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వన్ ఈజ్ యూఎస్ ఈస్ట్ వన్. మనకి అన్ని ఎనేబుల్ అయ్యి ఉండవు అన్ని రీజన్స్ ఉన్నా కూడా, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద అకౌంట్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీ అకౌంట్, రైట్? సో ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద యూఎస్ ఈస్ట్ వన్ ఓన్లీ. అండ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్షిప్. నేను ఇక్కడ అన్నాను కదండి, సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ. 2 టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఉంటాయి దీనికి. ఒకటి బకెట్ పాలసీ అని ఉంటుంది, ఇంకొకటి
ఏసీఎల్ పాలిసీ అని ఉంటుంది. ఏసీఎల్ అంటే యూనో యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటారు. సో, ఈ ఏసీఎల్ అంటే ఇది లెగసీ అనమాట. లెగసీ అంటే ఏంటంటే బిఫోర్ అంటే ఇనీషియల్‌గా S3 బకెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దే డిఫైన్ దిస్ ఏసీఎల్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. దీని ద్వారా ఏంటంటే వాట్ వి కెన్ కాల్ దే డిఫైన్ ద పర్మిషన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ S3. ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ మనం ఏదైతే స్టోర్ చేస్తున్నామో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్‌కి కూడా మనం పర్మిషన్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. దిస్ ఈస్ లెగసీ. అంటే ఇప్పుడు ఇది రికమెండ్ చేయట్లేదు ఇట్లా యూజ్ చేయమని. బట్ ద థింగ్ ఈస్ యూ నో స్టిల్ ఎందుకు చూపిస్తున్నారంటే అమెజాన్ వాడు S3 బకెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దే యూజ్ ద ఏసీఎల్ టు మేక్ ఆల్ ద రీడ్, రైట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ ద రూట్ యూజర్. ఇక్కడ నేను కదా రూట్ యూజర్. నా అకౌంట్‌లో యాక్సెస్ చేసే ఓన్లీ పర్సన్ ఈస్ మీ. ఓకే. సో, ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ S3 బకెట్. సో, నాకు ఆ రూట్ యూజర్‌కి ఆల్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏసీఎల్ మెకానిజం, ఏసీఎల్ వే ఆఫ్ ఆహ్, ఆహ్, పర్మిషన్స్‌ని ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నమాట. సో, బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్‌గా ఏసీఎల్ ఎనేబుల్ అయ్యే ఉంటుంది ఫర్ రూట్ యూజర్. బట్ యూజర్ ఆహ్, నేను ఎవరికైనా యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకోండి, యూ కెన్ ఎనేబుల్ దట్ వన్. ఓకే. సో, ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ లెట్ us టేక్ దిస్ యాస్ ఎ డిజేబుల్, ఏసీఎల్ డిజేబుల్. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది. ఇది చూసారా బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ సెట్టింగ్స్. అంటే సెక్యూరిటీ ఎట్లా ఉందంటే బై డిఫాల్ట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాటెవర్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ those won't be accessed outside of the root user. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బకెట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తానండి. మనం ఆ బకెట్‌లో ఉన్న డేటా యాక్సెస్ చేయాలంటే అవ్వదనమాట. నెక్స్ట్ బకెట్ వెర్షనింగ్. వెర్షనింగ్ అంటే ఏంటంటే దీని గురించి మాట్లాడదాం. అంటే ఈరోజు ఒక సెట్ ఆఫ్ సమ్ వాట్ వి కాల్ కోడ్ పుష్ చేశాను. నేను నెక్స్ట్ డే ఇంకొక కోడ్ పుష్ చేశాననుకోండి. సో, ఈరోజు ఏం కోడ్ పుష్ చేశానో దానికి ఒక వెర్షన్ ట్యాగ్ ఇచ్చుకుంటాను. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే ఏ కోడ్ పుష్ చేస్తున్నానో అప్డేటెడ్ కోడ్ పుష్ చేస్తున్నానో దానికి సెకండ్ అంటే అలా బ్యాకప్ కింద స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వెర్షనింగ్ ఉండడం వల్ల వి కెన్ టేక్ బ్యాకప్స్. ఓకే. ఆల్ దీస్ ఆర్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ S3 ఎనేబుల్డ్ సమ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఫర్ S3 బకెట్. సర్వర్ సైడ్ ఎన్క్రిప్షన్ జరుగుతుందండి. ఎక్కడ S3లో జరుగుతుంది. ఓకే. SSE S3 అనేసి ఇది ఒక అల్గోరిథం అనమాట. సో, దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ SSE S3 బకెట్ ఫర్ డేటా ఎన్క్రిప్షన్. డిఫాల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్. సో, మీరు స్టోర్ చేసే డేటా ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి స్టోర్ అవుతుంది S3 బకెట్‌లో. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ డేటా సెంటర్‌లో కొంతమంది ఇంజినీర్స్ ఆ డేటాని రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేశారనుకోండి. అది ఫుల్లీ ఎన్క్రిప్టెడ్. అంటిల్ అన్లెస్ రూట్ యూజర్ దగ్గరికొచ్చి మనం అంటే అంటే నేను ఐయామ్ ద రూట్ యూజర్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ దట్ డేటా ఐ హావ్ టు లాగిన్ అండ్ ఐ కెన్ సీ. వై? బికాజ్ అప్పుడు డీక్రిప్ట్ అవుతుంది. అంతవరకు కూడా ఆ డేటా సెంటర్స్‌లో ఆ డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎన్క్రిప్ట్ అవ్వడం వల్ల అసలు ఏ డేటా స్టోర్ చేసామో ఆ లోపల ఉన్న ఎంప్లాయీస్ గాని, ఇంజినీర్స్ కూడా తెలీదనమాట. ఓకే. దట్ ఈస్ ద you know excellent security that they are providing. Okay. And bucket key is also forget about this. Why? Because this is by default enabled to create some S3 bucket using some kind of encryption algorithm. Okay. There are some advanced settings are also there. Okay. Object logs ఇవన్నీ వద్దని మనకి. సో, ఏం లేదు. మనం ఇప్పుడు చేసింది ఏం లేదండి. జస్ట్ ఒక బకెట్ నేమ్ యాడ్ చేశాను అంతే. నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్‌షిప్‌ని కూడా నేను ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఏసీఎల్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. బకెట్ వెర్షనింగ్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. ఓకే. డిఫాల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ ఈస్ దిస్ వన్. జస్ట్ క్రియేట్ ఎ బకెట్. ఫ్యూ సెకండ్స్‌లో మీకు ఆ బకెట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. చూసారా? ఐ గాట్ ద బకెట్. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డెవ్ డిప్లాయ్ బకెట్ అన్నది ఒకటి ఉందండి. విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అట్ దిస్ పాయింట్. జూన్ 15లో క్రియేట్ చేశాను. అండ్ అగైన్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ బకెట్ September. So this is a metadata. Which region it is storing, what permissions that this bucket is having, when it is created. Okay.
And this kind of metadata has, I mean, it is going to available in all individual objects as well. Okay. So for example, today I want to store one file. Mm, yeah. I have a video file. So what you do, you simply upload a file. Okay. మీరు ఏం చేయొచ్చంటే simply click on the upload file, and I have a video file I'm adding here. And if you want to add some image as well, for example, I have something, this image, I'm going to add this image. Or okay, there is something. Okay, I'm going to take this sample image. So this image format is different. This is an image, and this is a video. And any type of data you can store. That's what I'm saying. So you can choose to make metadata. You can sort of type image, type video, and size this much, and size this much, and right. So just upload. Forget. I mean, don't do anything on remaining permissions and all. Just you upload the files. So it is uploading it to S3 bucket. See the upload complete అయిపోయింది అనుకోండి. See file already upload అయిపోయింది. Let us see. ఈ file click చేసి చూద్దాం. So if you see, we అంటే ఈ పర్టికులర్ URL చూస్తే దీంట్లో you are accessing the file name .png. దాని యొక్క నేను చెప్పాను కదా, ఆబ్జెక్ట్కి ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి కూడా మనకి డేటా ఉంటుంది, మెటా డేటా ఉంటుందండి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద మెటా డేటా. సో వార్నర్ the S3 URL where you can access the application, ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చండి. మీరు HTTPSతో డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ వన్. ఓకే. ARN ఉంటుంది. ప్రతి రిసోర్స్కి కూడా, అమెజాన్లో ప్రతి రిసోర్స్కి కూడా ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ARN. ఓకే. సో ఈ S3 బకెట్కి అమెజాన్ రిసోర్స్ నేమ్ ఏంటంటే సంథింగ్ లైక్ దట్ ARN AWS కాలన్ S3 ట్రిపుల్ కాలన్ బకెట్ నేమ్ స్లాష్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫైల్ నేమ్ అనమాట. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎంటిటీ ట్యాగ్. ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఎంటిటీ. ఓకే. మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఎంటిటీ గురించి. అండ్ లాస్ట్ మోడిఫైడ్ AWS రీజన్ సైజ్ అండ్ టైప్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే సంథింగ్ బకెట్ వెర్షనింగ్ అనేది లేదు. వెర్షనింగ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, మీరు యూ కెన్ కీప్ ఆన్ టేకింగ్ ద బ్యాకప్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్స్. ఓకే. ఈరోజు రేపొద్దున కొత్త డేటా మార్చారనుకోండి, పాత డేటా అట్లాగే ఉంచాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ద బకెట్ వెర్షనింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫైల్ S3 URLతో. బట్ ఇట్ వోంట్. మీరు అంటిల్ అన్లెస్ మీరు రూట్ యూజర్ కాబట్టి యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇదేంటంటే S3 URL కావాలి. ఇక్కడ మీరు HTTP లేదు ఇక్కడ, రైట్. అంటే వెబ్ అప్లికేషన్తో యాక్సెస్ చేయలేదు దీన్ని, ద ఫస్ట్ థింగ్. బట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్. ఆ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాజ్ ఏ రూట్ యూజర్. మీరు రూట్ యూజర్ కదా, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ ఫైల్. మీరు అది ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఓకే, యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ కంటెంట్. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓకే. నేను ఆ స్టాట్ HTTPS అప్లికేషన్తో యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ ఓపెన్. బట్ ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ ద రూట్ యూజర్. నాకు మాత్రం ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది దిస్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ ఐ కెన్ గివ్ యాక్సెస్ టు. అంటే HTTPS కదా, పబ్లిక్గా నేను ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అయితే ఏం చేస్తానంటే చాట్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్. మీరు ఒకసారి ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇది ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ. నేను కూడా యాక్సెస్ చేయలేను, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ డైరెక్ట్గా మీరు ఒక ఫైల్ని యాక్సెస్ చేస్తారు యూజింగ్ HTTP ప్రోటోకాల్తో, రైట్. HTTPS ప్రోటోకాల్తో. దట్ మీన్స్ మీరు
పబ్లిక్‌గా ఆ బకెట్‌ని యాక్సెస్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ దేర్ ఈస్ నో పర్మిషన్స్. నాకైతే ఇక్కడ యాక్సెస్ డినైడ్ అని ఇచ్చింది. రైట్? అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ గివ్ ఐ థింక్ దిస్ కెన్ ఓపెన్. యాహ్! సీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఫైల్‌లో XAMZ సెక్యూరిటీ టోకెన్ అని ఉంది. ఈ టోకెన్ ఉంటే మీరు ఓపెన్ చేసేయొచ్చండి. ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్. లెట్స్ సీ. బట్ అది వాలిడేట్ అవ్వాలండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఈ టోకెన్ అవైలబిలిటీ ఉంటే మీరు ఓపెన్ చేయగలరు. కానీ ఈ టోకెన్ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతుంటది. ఎవ్రీ టైమ్ నేను ఓపెన్ చే వాట్ వి కాల్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటాను కదా! ఇది ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ మేక్ ఎ కాల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. ఓకే. ఆ బకెట్‌లో ఆ బకెట్ వాల్యూని ఏదైనా అప్డేట్ చేసినా సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్ సిగ్నేచర్ గాని, ప్రతి రిక్వెస్ట్‌కి అంటే మనం చేసే రిక్వెస్ట్ అమెజాన్ చేసే రిక్వెస్ట్ ప్రతీది కూడా సమ్ సిగ్నేచర్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుందనమాట. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాలిడేట్ ఈస్ ఇట్ ఎ వాలిడ్ టోకెన్ ఆర్ నాట్. ఓకే. కానీ ఇది ఎక్స్‌పోజ్ అవ్వకూడదు మనకి. దిస్ షుడెంట్ గో ఔట్‌సైడ్. ఇది ఎక్స్‌పోజ్ అయిందంటే ఆ టోకెన్‌ని క్రాక్ చేసి ఇఫ్ సమ్‌వన్ టోకెన్ యూ నో కెన్ డీకోడ్ ఇట్ అండ్ దే కెన్ డైరెక్ట్‌లీ ఎంటర్ ఇంటూ యువర్ అకౌంట్ ఓన్లీ. అది కాదు కదా మన యూజ్ కేసు. వి వాంట్ టు అప్‌లోడ్ ఏ స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో, ఒక ఫైల్‌ని మనం డైరెక్ట్‌గా ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాం అన్నమాట హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో, బట్ వి హావ్ టు ఎనేబుల్ దిస్. దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలండి. అప్పుడే మనకి మన అప్లికేషన్ మనం స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ చేయగలుగుతాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో 2 ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా! శాంపిల్ స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్ డౌన్‌లోడ్ సింపుల్ స్టాటిక్ వెబ్‌సైట్. So there are some web pages are there. One full web page. Okay. So let us assume this is our static file. No download option. I'll take one zip. Okay, then static file out download చేసుకుంటున్నాను static image. Sorry, static web application. Just for demonstrating this use case. So go to this folder. Yeah. So I have different templates are there. So నేను ఏం చేస్తానంటే I'm going to upload all these things. So come back. Yeah, sorry. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I'm just copying all those content into the S3 bucket. So sorry. Upload, installing all those things. All of that I will do. So it's not taking the folder. Where is it? Downloads. So let's say
So many files come. This is the website actually. Okay, let's see whether this is hosting or not. Images రావనుకుంటాను. We have to upload the images as well. Okay, anyway, it won't get the images. Why? Because we need to upload the images folder as well. Let us see once it is uploaded. Uh, just close it. You have this template. Okay, so let us try to upload the images as well. Upload, add folder, downloads. Okay, this is fine. So just click on upload. Again, you're uploading the files. Okay, close it. Now you have your application. Okay, this is your application. సో దీంట్లో మనకి index.html దీన్ని ఓపెన్ చేయగలగాలండి మనం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్, it will provide access denied. It will show access denied. For that, what I'm doing is go to this. ఈ బకెట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఇప్పుడు చేసే యూస్ కేస్ ఏంటంటే స్టాటిక్ హోస్టింగ్ ఏ స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ ఇన్ S3 బకెట్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఓకే, అప్లోడ్ యువర్ స్టాటిక్ web application files in the S3 bucket. మీరు ఏదైతే బకెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో అందులో అప్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వన్స్ యూ అప్లోడెడ్ దాట్, జస్ట్ గో టు ప్రాపర్టీస్. ఓకే, there is something called static web hosting. ఓకే, సో మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దట్ స్టాటిక్ వెబ్ హోస్టింగ్. ఓకే, S3 బకెట్, S3 బకెట్లో పర్మిషన్స్కి వెళ్ళండి. Permissions, and you have to enable the static web hosting. So you have edit option here, enable static web hosting. దీంట్లో హోస్టింగ్ టైప్ host a static website. Okay, కొన్ని సెటప్. Okay, hosting type should be host, sorry, host a static web page. Hosting type ఇది ఉండాలండి. And you need to add what the document you want to add. అంటే మీ అప్లికేషన్కి ఏ ఫైల్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ హ్యావ్ దిస్ ఫోల్డర్ థింగ్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఓపెన్ అనదర్ విండో. ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కదా, ఈ ఫోల్డర్ నేమ్తో పాటు మనొక, సో నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, మన ఇక్కడ చూడండి, నేను ఏ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే మన వెబ్ పేజ్ స్టార్ట్ అయింది, index.html ఓపెన్ చేస్తే వెబ్ పేజ్ స్టార్ట్ అయింది, రైట్? ఓకే, సో సిమిలర్లీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఈ ఫోల్డర్లో ఉన్న index.html ఏది ఉందో అది ఓపెన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇచ్చి index.html అని ఇవ్వాలి. ఎర్రర్ డాక్యుమెంట్ నేను ఏమి ఇవ్వట్లేదు, రీడైరెక్షన్స్ కూడా ఏమి ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ సేవ్ చేంజెస్.
provide path to index.html and save changes. Next, what you do? So unknown expected error. Well formatted. Okay, it is not taking the folder spaces here, Nagada. So because of that, it is creating problem. I expected the same. I'll do one thing. సో నేను S3 అప్డేట్ డిలీట్ చేయాలనుకోండి నేను ఏం చేశానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ దిస్ ఫోల్డర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిలీటింగ్ ఐ మీన్ సారీ I want to copy all the files on the root location instead of providing the folder name like this. Okay, so I'm just deleting it. Delete చేయాలంటే you can click on the delete and you have something called permanently delete to confirm. ఇది డిలీట్ అనేది యూజర్ చేస్తున్నాడా లేదా ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా బాట్ చేస్తుందా లేదా ఏదైనా ప్రోగ్రామాటికల్గా జరుగుతుందా. సో పర్మనెంట్ డిలీట్ అని ఇస్తే కానీ ఇది ఎనేబుల్ అవుదాం బటన్. క్లిక్ ఆన్ దట్. Okay, close it. And what I do, I'll copy all these things here only. Oh, sorry, upload. But folder structure I want a simple web page. Simple static HTML. Why can't I? npm run build. I have one e-commerce application still in development. I'm just building it. Let's see it generates some build files. We have the static JS index.html. So if I open this, so I think build got failed. This is also not working. Okay, now for the time being, what I do, I create a sample web application. Uh, Static web page. Index.html. So I just put in a HTML page only. One. Okay. Welcome to e-commerce application. And I just put some paragraph. This is my simple content. Automation. Yeah. So just add this file. We'll see how it will is going to upload to that. This one. Right? Go to delete it. Delete it. Okay. We'll see. There is deleted one. Yeah, this is not deleted. So what I'm trying to do, I'm just loading that HTML page. Where is this? Okay. Static. Paste it over there. Yeah. Single file అయితే మనకు ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ ఓపెన్ అయిపోయిందండి. సో I'm just uploading this next on HTML.
It's got uploaded. Uh, so what we need to do for this properties, we need to enable the static web hosting. Okay. And I'm just providing index.html. Save the changes. So this is about the properties. Enable ఇప్పుడు static web hosting create అయింది. Now you have the web URL. Okay, the URL is bucket name S3 region. Okay, S3 website hyphen region dot amazon dot sorry amazon aws.com. This is something what we discussed here. The URL can be accessed http bucket name s3 region amazon aws.com slash photo slash dvog.jp. This is something we discussed. ఇక్కడ ఏంటంటే వెబ్సైట్ అని యాడ్ అయిందండి s3.website అని కూడా యాడ్ అయింది. There are different అంటే sometimes they use s3 only, sometimes they will get something s3 hyphen website. Okay, just open this and it is giving 403 your access denied. అంటే ఇది మనకి యాక్సెస్ లేదని చెప్తున్నాము. స్టిల్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ పర్మిషన్స్. ఓకే, ఆ పర్మిషన్స్ ఏంటంటే గో టు పర్మిషన్స్ ట్యాబ్. చూడండి, బై డిఫాల్ట్ S3 బకెట్లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్కి కూడా ద బకెట్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ a block for public access. So what you have to do, you need to enable this one block, remove this particular check. ఓకే, పబ్లిక్ యాక్సెస్ బ్లాక్ చేయమని ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ చేయాలి. జస్ట్ సేవ్ ద చేంజ్. బట్ అన్ని అంటే దిస్ ఇస్ వీఆర్ ఎనేబులింగ్ permissions to everyone by doing this. Okay, let us load the same page, but still it is giving 403 అంటే సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ చూడండి. ఫస్ట్ అన్నిటికీ మనం యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసినా సరే ఇట్ ఈస్ నాట్ allowing us to give the permissions to access that file. Why? Because there are two types of mm, permissions that are allowed for S3 bucket. That is, one is bucket policy, another one is object permissions. Okay, so ఈ రెండు పర్మిషన్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తా కానీ యూ వోంట్ గెట్ ద ఫైల్, you won't get the access to the file. So this level of security that they have given. Okay, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు ఈ పాలసీని ఎడిట్ చేయాలి, బకెట్ పాలసీని ఎడిట్ చేయాలి. అండ్ యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ద ఆబ్జెక్ట్ permissions, bucket policy, object ownership. Okay, bucket owner enforced, something like that we have. Okay, so ఇక్కడ మన ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పర్మిషన్స్ అనేవి వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, enable bucket permissions. ఒకటి remove check for all block public access option. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ సంథింగ్ కాల్డ్ రిసోర్స్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్. S3కి వచ్చేసరికి మనకి రిసోర్స్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్, యూజర్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మన యూజర్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్ మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అండి. ఓకే, నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే రిసోర్స్ బేస్డ్ పర్మిషన్స్ అనమాట. దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ ద బకెట్ పాలసీ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్. ఇవన్నీ ఇస్తే కానీ మీరు పబ్లిక్ గా యాక్సెస్ చేయలేరు. ఇండివిజువల్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఏసీఎల్ ద్వారా మనం చేయాలన్నమాట. నేను చెప్పాను కదా, ACL is one of the mechanism used to provide the security for the S3 objects. Okay, so come back here, just enable this option ACL enable and provide
object writer. Okay. Okay, for the ownership you enable the ACL enabled. బై డిఫాల్ట్ రూట్ యూజర్గా నాకు అన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటాయండి. బట్ నేను ఇప్పుడు పబ్లిక్కి పర్మిషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నా ఫైల్కి. సో ఏసీఎల్ ఎనేబుల్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ రైటర్. ఓకే, సో దిస్ ఆప్షన్ హ్యాస్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఇది సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వార్నింగ్ అస్ లైక్ మీరు ఇది టర్న్ ఆఫ్ ద బకెట్ ఎన్ఫోర్సింగ్ సెట్టింగ్ టు ఓనర్షిప్. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ లైక్ ఓనరే కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేస్తారు అన్నట్టు. సో some for somehow I just given the access to that one. Okay, so public access option got this. The next one is you have to provide the bucket policy permissions. Okay, మనం ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాం కదా. లెట్ us check this one. Still we are not able to access the file. We have to provide the bucket policy. ఇది ఒక JSON ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి బకెట్ పాలసీ. ఇక్కడ అన్నిటికీ కూడా మనం ఏం చెప్తామంటే ఆ బకెట్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలో చెప్తున్నాం. రిసోర్స్ బేస్డ్ పాలసీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను ఈ పాలసీలో. ఇది ఒక జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే యూ కెన్ సీ ఈ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ లో వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఓపెన్ సంథింగ్ కాల్ వెర్షన్, క్యాపిటల్ వెర్షన్. ఇదంతా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అనుకుంటే కనుక S3 బకెట్ policy template or whatever you can call. So we'll get some examples. ఈ టెంప్లెట్ అనేది ఇది చేంజ్ అవ్వదా సార్? అంటే ఇది ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుందండి ఆల్మోస్ట్. అంటే మనం మార్చుకుంటూ ఉంటాం కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో నేను ఇది కాపీ చేస్తున్నాను. ఆర్ ఈజీగా ఉండడం కోసం మనం టైపే చేద్దామండి. లెట్ us see. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ అంటే ఏం లేదు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్లో వచ్చింది మళ్ళీ తలకాయ నొప్పి. ఐమ్ జస్ట్ కాపింగ్ వన్ బై వన్. వెర్షన్ ఉండాలి, దీంట్లో కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్? you want to deny the permissions or you want to allow the permissions. And you have something called principal. Okay, principal is who is going to access the resource another. Okay, ఈ బకెట్ పాలసీలో ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నేను ఇక్కడ అందరిని యాక్సెస్ పబ్లిక్ కాబట్టి అందరికి ఇస్తున్నాను అన్నమాట యాక్సెస్. అండ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ what action you want to perform. ఓకే, ప్రతిదానికి ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఇవ్వాలంటే అఫ్కోర్స్ బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, యాక్షన్ వచ్చేసరికి రకరకాల యాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం అరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అరే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, లేదు అన్ని యాక్షన్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా, దెన్ యూ గివ్ స్టార్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో బట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్. అంటే ఓన్లీ రీడ్ ఆపరేషన్ ఇస్తాను. ఓకే, sorry, not array. Let me check area action. Okay, we can give the simple array ఇచ్చుకోవచ్చు. అరే కాదు, ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చుకొని యూ కెన్ గివ్ ద ఇండివిజువల్ పర్మిషన్స్. బట్ మనం డైరెక్ట్గా స్ట్రింగ్ టెంప్లెట్ కూడా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. S3 పుట్ ఆబ్జెక్ట్. బట్ మనం ఇప్పుడు పుట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు కదా, పబ్లిక్కి మనం డేటా స్టోర్ చేసుకోవడానికి చెప్పట్లా. we want to access the bucket URL. అంటే ఆ బకెట్ లో ఉన్న ఫైల్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సంథింగ్ కాల్డ్ గెట్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రిసోర్స్. ఏ రిసోర్స్ ఇది? రిసోర్స్. ఓకే, ఈ రిసోర్స్ వచ్చేసరికి అవర్ బకెట్ URL అనమాట. ARL, సారీ, బకెట్ ARL, నాట్ URL. యూ కెన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఈ బకెట్ URL లో ARN WS S3 bucket and you can provide the bucket name. మీరు ARN కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా బకెట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ARN హియర్. టేక్ దట్ థింగ్, కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఎవ్రీథింగ్.
అండ్ నేను స్లాష్ స్టార్ ఇచ్చానంటే వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ కింద ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ వాట్ వీ కెన్ కాల్ ఆ బకెట్ లో ఉన్న అన్ని ఫైల్స్ కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నట్టు అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దిస్, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ షోయింగ్ సమ్ ఇష్యూ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు, యా ఐ ఫర్గాట్, this this is to be inside the statement. Is that much further? So whatever the actions that we are giving, that should be inside the statement object. So మనం ఏ పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో ఇట్ షుడ్ బి ఇన్సైడ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్. సో వర్షన్ తర్వాత స్టేట్మెంట్, ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నారు మీరు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెపరేటెడ్ బై జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట లోపల ఇంటర్నల్ గా. సో జస్ట్ కాపీ దీస్ థింగ్స్. Okay, and you provide the SID, some identification number, small ID, yeah, SID. ఇవి ఒక్కోసారి మనం మిస్టేక్ చేస్తుంటాం, దాని వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో డినై ఆబ్జెక్ట్, ఓకే డినై కాదు, అలో గెట్ పర్మిషన్స్ for S3 object, something like that we have given separated account. సో ఇది ఒక స్టేట్మెంట్ అనమాట. అట్లాగే మీరు ఇంకొక బకెట్ కూడా రాసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్. ఓకే, ఇంకొక ఏదైనా పర్మిషన్ లైక్ గెట్ ఇచ్చారు, లిస్ట్ అవుట్ చేయాలి, లేకపోతే సమ్ పర్మిషన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ గివ్. అంటే లిస్ట్ ఆల్ ద బకెట్ ఫైల్స్ అదొక పర్మిషన్, గెట్ ఆల్ ద ఫైల్స్, పుట్ ఆల్ ద ఫైల్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. యూ యాడ్ ద పర్మిషన్, సేవ్ ఇట్. ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్ గా యాడ్ అయిందండి. కొన్నిసార్లు ఎర్రర్ వస్తుంది, నేను చెప్పాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ ద ప్రిన్సిపల్, ద నేమ్స్ అండ్ ఆల్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఒక్కసారి విల్ లోడ్ ద పేజ్, సేమ్ పేజ్ లోడ్ చేద్దాం అంటే, సి నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై వెబ్ అప్లికేషన్. వెల్కమ్ టు e-commerce. This is the index.js what I have provided. So by enabling all these permissions, choose the resource based permissions, then only you can access the actual file. Okay, so ఈ ఆబ్జెక్ట్ పర్మిషన్స్ కి మనం ఏంటంటే ACN ఎనేబుల్ చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ రైటర్ అనే ఆప్షన్ ని మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. బకెట్ పాలసీకి వచ్చేసరికి దట్ JSON వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. మళ్ళీ ఆ పర్మిషన్ కావాలనుకుంటే యూ జస్ట్ కమ్ హియర్, బకెట్ పాలసీని ఇలా యాడ్ చేసి just I'm writing the steps, that's all. So now you are able to access that particular web page using this URL. చూసారా పైన ఎట్లా వచ్చిందో. ఇది అంటే మనకు ఇప్పుడు google.com లేకపోతే ఈ amazon.in అట్లా రావాలి అనుకుంటే కనుక రౌట్ 53 అని ఇంకో సర్వీస్ ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్గా మనం డిఎన్ఎస్లో మనం ఏమంటారు కానానికల్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చుకుని మనం హోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ డొమైన్ కొనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే మనం ఏ వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ కావాలనుకుంటాం అది ఆ డొమైన్ కొనుక్కోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ myphotos.com అని ఉంది. మై ఫొటోస్ అనేది అదొక డొమైన్. అది ఆ డొమైన్ మనం బయట ఈ ఏమంటారు డిఎన్ఎస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. అది కొనుక్కొని అది రౌట్ 53 ద్వారా ఇది రౌట్ అయ్యేలాగా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటే యూ కెన్ హోస్ట్ దిస్ వెబ్ అప్లికేషన్. అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు myphotos.com అని కనబడుతుంది. బట్ మనం అది చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద నార్మల్ S3 URL ఉంది. లేదా ఇదే ఫైల్ని మనం క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అనే ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది, క్లౌడ్ ఫ్రంట్ లో కనెక్ట్ చేసుకుని యూ కెన్ లోడ్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, అదే కూడా చూపిస్తానండి క్లౌడ్ ఫ్రంట్ లో చేసి ఎలాగా మనం యూ కెన్ లోడ్ ద అప్లికేషన్. బట్ ఇట్ ఈస్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఇస్ అగైన్ ఏ CDN నెట్వర్క్. నేను చెప్పాను కదా ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయని. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద రీజియన్స్, అవైలబిలిటీ జోన్స్, డేటా సెంటర్స్ కాకుండా మనకి ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అమెజాన్ సరే అదే ఆర్కిటెక్చర్లో.
ఆ ఎడ్జ్ లొకేషన్స్లో ఏంటంటే సిడిఎన్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ని స్టోర్ చేసి, స్టాటిక్ ఫైల్స్ అని కాదు, క్యాషీ ఫైల్స్ స్టోర్ చేస్తారు. సో మనం ఈ వెబ్ పేజ్ ఉంది, ఇది ఎవ్రీ 6 మంత్స్కో లేకపోతే ఎవ్రీ 1 ఇయర్కో మారుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ క్యాచ్ దిస్ పర్టికులర్ యునో యూ కెన్ మేక్ ఎ క్యాచీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఇన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్. క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సేమ్ అంటే మీకు చూపిస్తానండి. ఆ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ నుంచి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఈ S3 బకెట్కి వెళ్ళేలాగా మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. దట్ వీ కెన్ డూ. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ డూ. లెట్ అస్ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రజెంట్ తీసేస్తున్నాం. రిలేటెడ్ నాకు ఆ వెబ్సైట్ అందులో ఫోల్డర్స్ ఉండడం వల్ల నాకు అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు. Let us see whether it will work or not. అండ్ నా దగ్గర శాంపిల్ అప్లికేషన్ ఏం లేదండి. వెబ్సైట్ టెంప్లెట్ అయితే హారిజాంటల్ అప్లోడ్ ఫోల్డర్స్ జస్ట్ ఎస్ఎక్స్ అని యాడ్ చేసి ఇది అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది. అవుట్ సైడ్ రాకూడదు. Okay. So what I do, first I'll copy all these individual files, just upload. Okay. So add folder, assets, so purchase. So then is this coming outside or what? Then high ended it. Yeah. Just come inside the folder only, right? Yeah. So assets add చేసాము. All files are added. CSS files add చేయాలి. Add folder. CSS folder. Upload. CSS folder. ఇవన్నీ కరెక్ట్గా లేకపోతే మళ్ళీ అప్లికేషన్ లోడ్ అవుతుంది, అదొక ప్రాబ్లం. అవును. JS folder. Add folder. కావాలి. Add folder. Downloads. Okay. So we have uploaded all the folder and files. I think so.
Here is the index.html. Yeah, we have the index.html. Let us see, load the same page. ఎందుకంటే సేమ్ ఇమేజ్ index.html చూసారా నాకు నా వెబ్సైట్ హోస్ట్ అయిపోయింది. సో ఐ కెన్ జస్ట్ లైక్ నైస్ ఐ లోడెడ్ మై స్టాటిక్ వెబ్ అప్లికేషన్. అట్లాగే మీరు రియాక్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ చేయాలనుకున్నా దిస్ ఇస్ ద రియాక్ట్ అప్లికేషన్. యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ కాల్డ్ npm run build. npm run build అని కొట్టారు. ఓకే, మేబీ ఇది ఇంకా స్టిల్ డెవలప్మెంట్లో ఉంది కాబట్టి బిల్డ్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ. ఐ డోంట్ సీ ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ది సేమ్ ఫైల్స్. సో ఈ ఫైల్స్ అన్ని మీరు అందులో లోడ్ చేస్తే ఈ బిల్డ్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి ఆ బకెట్లో ప్లేస్ చేసుకుంటే మీ రియాక్ట్ అప్లికేషన్ కూడా డైరెక్ట్గా S3లో లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ వన్. సో ఎప్పుడైనా మీరు బిల్డ్ రెడీ అయిపోయిందంటే జస్ట్ పుష్ ఇట్ ఇంటూ S3 బకెట్. దట్స్ ఇట్. Okay, so hope you understand how to load a static web application in S3 bucket. Okay, I'll stop recording now.